Okay now. Okay, sir. Okay now. So limit superior let A and B any sequence. Let A and B any sequence. Okay. So define Bn. Bn, I am assuming that supremum of an plus 1, an plus 2, and so on. So that means that B1 is supremum of A1, A2, A3, and so on. B2 is what? Supremum of A2, A3, A2, A3, A4, and so on. B3, what is B3? Supremum of A3, A4, A5, and so on. Okay, and so on. Okay, and so on. And here clearly, you know that clearly. Okay, B1 greater than or equal to B2 greater than or equal to B3 greater than or equal to, and so on. Okay, that means that Bn is monotonically decreasing. Monotonically decreasing. Okay, monotonically. As you know that every monotonically decreasing, every monotonically decreasing. Okay. Okay, every monotonically decreasing చూడండి. So supremum is always exists. Supremum always exists. That's what we are taking here. That's what we are taking. Okay. So now I'm going to take least of these upper bounds. Okay, least. That is what okay. Infimum of B1, B2, and so on. Okay, B1, B2, B3, and so on. Okay, least of these upper bounds. Okay, so this is called limit superior. దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారంటే అమ్మా లిమిట్. ఓకే, లైక్ దిస్. ఓకే, బార్ విత్ ఏ లిమిట్ పవర్ లో బార్ పెడతారు. ఓకేనా, లీస్ట్ ఆఫ్ దిస్ అప్పర్ బౌండ్స్. ఓకేనా, ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ B1, B2, అండ్ సో ఆన్. అలాగే లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్. Okay, so I'm going to take let A and B any sequence. Then I can define Cn. Infimum of Cn is infimum of an plus 1, an plus 2, and so on. Okay, that means that C1 is infimum of A1, A2, and so on. Infimum ante lower bound amma, avuna kada. Infimum ante lower bound. Okay na, A2, A3, A4, and so on. C3 infimum of A3, A4, and so on. Okay na, and clearly C1 less than or equal to C2 less than or equal to C3 less than or equal to, and so on. C3 less than or equal to, and so on. Okay na, so that means that Cn is monotonically increasing, right? So that means that Cn is monotonically increasing. Okay, so I'm going to find so greatest of these lower bounds. Infimum ante already I told you that lower bounds. Okay, so greatest of these lower bounds. Greatest of lower bounds.
lower bounds. Okay. Okay. So that is what limit superior, limit inferior, right? Limit inferior, limit inferior. That will be denoted by like this: greatest of lower bounds, greatest supremum of C1, C2, C3, and so on. Supremum of this, supremum of this. Okay. Greatest lower bounds lo greatest, lower bounds lo greatest. Okay. So that is called limit inferior, limit inferior. Okay now. Okay now. సో సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే అంటే ఇది డెఫినిషన్ అలా ఉంటుంది కానీ మనం డైరెక్ట్ గా సీక్వెన్స్ చూసి చెప్పొచ్చు అమ్మా. సీక్వెన్స్ మనం టర్మ్స్ రాసుకొని చెప్పొచ్చు, టర్మ్స్ రాసుకొని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు n తీసుకున్నామంటే సో లోయర్ బౌండ్స్ ఆర్ మెనీ, లోయర్ బౌండ్స్ ఆర్ మెనీ. సో గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్, గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ ఓకేనా ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫీమమ్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్ఫీమమ్. ఓకే, ఆర్ లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్, లిమిట్ ఇన్ఫీరియర్. ఓకేనా. అర్థమైందా? సో సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ చూస్తే మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ చూస్తే ఓకే. సో మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ చూస్తే ఓకే. సో మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ చూసామనుకో, మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఓకే. మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ చూసామంటే ఎవరీ మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆల్వేస్ లోయర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్. ఎవరీ మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ సపోజ్ n అమ్మ, n తీసుకోండి, 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ ఓకేనా. సో every monotonically increasing sequence always lower bound exists, always lower bound exists, and it is convergent, if greatest upper bound, sorry, lowest upper bound exists. So if greatest upper bound, sorry, lowest upper bound exists, then only it is converges, then only which is converges, otherwise which is diverges. Okay na. So అర్థమవుతుందా? లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, ఈ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే, LUB అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే, సో దెన్ దట్ సీక్వెన్స్ మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ సెడ్ టు బి కన్వర్జ్. ఓకే, అదర్వైజ్ విచ్ ఇస్ డైవర్జెస్. ఓకే, అండ్ విచ్ ఇస్ కన్వర్జెస్ టు దిస్ గ్రేటెస్ట్, సారీ, లోయెస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, అండ్ విచ్ ఇస్ కన్వర్జెస్ టు లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, దట్స్ వాట్ అర్థమవుతుందా? సో ఒక మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నామంటే దానికి గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్, గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జ్ దెన్ డెఫినెట్లీ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్. ఇఫ్ does not exist then it is diverges to plus infinity or diverges. Okay, it diverges to plus infinity or diverges. Okay, if it is converged, that will be converges to, that sequence will be converges to least upper bound. That sequence will converges to least upper bound. Okay na, least upper bound. Okay, similarly 1 by n will take 1 by n. 1 by n is a decreasing sequence. So for this we have it is a decreasing sequence we have. Okay, so for decreasing least upper bound is exists, least upper bound is exists, or supremum will exist. Okay, so if infimum is also exists, then the sequence is converged, otherwise which is diverges, okay na. So adamotunda, the infimum or greatest lower bound will exist, okay, that here 0, okay, 0 is the greatest lower bound or infimum. Okay,
So if GLB is exists, then the sequence is converges, otherwise which is diverges. Okay, diverges to minus infinity. If it is converged, okay, then the limit of that sequence will be GLB or infimum. Okay, if it is converged, the monotonic sequence, monotonic decreasing sequence is okay converged. Okay, then it is converges to the limit of infimum, the limit of inferior. Okay, so a point raskondi, okay. For every monotonically increasing sequence, monotonically increase sequence, okay, sequence, the greatest lower bound GLB always exists. ఇక్కడ చూస్తారా అంటే అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ చూసారంటే మీరు అర్థం అవుతుంది. GLB always exists. Okay. Okay. If okay, if LUB is also exists, if LUB is also exists, then it is converges. Then it is converges. And converges to limit superior. And converges to limit superior. And converges to limit superior. ఎక్కడ కన్వర్జ్ అవుతుంది? లిమిట్ సుపీరియర్ కి కన్వర్జ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అదర్వైజ్ డైవర్జెస్. అదర్వైజ్ డైవర్జెస్. And diverges to plus infinity. And diverges to plus infinity. Diverges to plus infinity. అర్థమైందా? సో ఎవ్రీ మోనోటానిక్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ GLB is always exists. ఓకే, సో ఇది కన్వర్జ్ కావాలంటే LUB మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ కావాలండి. ఓకేనా? LUB ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇది కన్వర్జ్ అయినట్టు. ఓకేనా? అండ్ కన్వర్జెస్ టు దట్ సుప్రీమం ఇట్ సెల్ఫ్, LUB ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, LUB ఇట్ సెల్ఫ్ కన్వర్జెస్ టు దట్ LUB ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అదర్వైజ్ LUB ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే it is diverges and diverges to plus infinity. Samely decreasing will write for decreasing. For every monotonically decreasing sequence, for every monotonically increasing sequence, decreasing sequence. Okay. Least upper bound LUB is always exists. Okay. If GLB exists, then it is converges. And converges to GLB. Otherwise diverges and diverges to minus infinity. And diverges to minus infinity. This is what I'm going to tell. Okay. ఈ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి. ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో, బట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఈ 2 పాయింట్స్ చెప్పానమ్మా, మీకు చార్ట్ కూడా వేసి చెప్పాను, చూడండి అర్థమవుతుంది. AN అయితే ఇలా, ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ వచ్చిందా, ఒకసారి తిప్పి చూడండి అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ కన్వర్జెస్ టు ఇట్స్ supremum, converges to its supremum. If it is not bounded, diverges to plus infinity. అవునా? ఇలా చార్ట్ వేసాను, ఒకటి వేసానా లేదా? ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్. సార్ సేమ్ ఆ కాన్సెప్ట్ నే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మీకు GLB అంటే ఏంటి, సుపీరియర్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫీరియర్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదు.
మొన్న స్కిప్ చేశాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అప్పటికే 1 hour దాటేసింది, అందుకని స్కిప్ చేశాను. మళ్ళీ చెప్దామని స్కిప్ చేశాను. ఓకేనా, అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తే ఇంకో 1/2 hour పడుతుందని స్కిప్ చేశాను. ఓకేనా, యా. సో ఈ పాయింట్ని ఈ 2 చార్ట్లని చెప్పాను ఇప్పుడు, అంతే 2 points. అలాగే ఎవ్రీ మోనోటానిక్లీ, ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పాను. every monotonically increasing sequence, every monotonic sequence, every monotonic sequence either increasing or decreasing, but never oscillate, increasing కాదు, either converge or diverge, but never oscillate. మోనోటానిక్ అంటేనే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, మళ్ళీ ఇంక్రీజింగ్ ఏంటి, ఓకేనా, ఇది కూడా చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో, బట్ ఐ జస్ట్ రీకాల్. ఓకే ఫైన్, దట్స్ అబౌట్ సీక్వెన్సెస్. నౌ వి గో ఫర్ సిరీసెస్. Okay, now any doubts on sequences, please ask me now. Any doubts? Is there any doubts? Please ask me now. Now we go for series. Sequences అయిపోయిందమ్మా, series. Okay, series of real numbers. Series, no worry. మన రియల్ నెంబర్స్ ని చదువుకుంటున్నాం, డోంట్ వరీ. సో మనకు సీక్వెన్స్ అంటే తెలుసు కదా, సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి, an, ఓకేనా, where n equal to 1 to infinity. The terms will be, the first term will be a1, second term will be a2, third term will be a3, fourth term will be a4 and so on, అవునా, and the nth term will be an and so on, అవునా. Now series అంటే ఏంటంటే sum of these terms. ఇట్ యొక్క సమ్ తీసుకున్నాం అనుకో, సమ్ ఏమవుతుంది, a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus and so on, an plus and so on, ఓకేనా. The sum of the terms in the sequence, okay. So this can be denoted by I equal to 1 to n or n equal to 1 to n, n equal to 1 to infinity an, okay, which is called series, which is called the series, okay, okay. So the sum of infinite terms in the sequence, infinite terms in the sequence is called series. Okay, the sum of infinite terms in the sequence is called as series. Okay, now we are going to be study the sum is exist or not. మనం sum of infinite terms ని యాడ్ చేసామమ్మా, the sum of infinite terms ని యాడ్ చేసాం, ఓకేనా. సో దిస్ సమ్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు నేను సమ్ ఆఫ్ n యాడ్ చేశాను, n ఈక్వల్ టు 1 to infinity. సో ఒక టర్మ్ అయితే 1 అవుతుంది, 2 టర్మ్స్ అయితే 1 plus 2 3 అవుతుంది, 3 టర్మ్స్ అయితే 1 plus 2 plus 3 6 అవుతుంది, n టర్మ్స్ అయితే what is the sum of n terms? n into n plus 1 by 2. Yeah, in case of natural numbers, sum of n terms is n into n plus 1 by 2. In case of infinite terms, will we take? Okay, in case of infinite terms, will we take? What is the sum? What is the sum? Infinite. Yeah, it is infinity, obviously, right? Obviously, అవునా కదా, ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ యాడ్ చేస్తే అవుతుంది, ఇన్ఫైనైటే వస్తుంది. ఇన్ఫైనైట్ అంటేనే తెలియదు, వాటి యొక్క సమ్ ఏం తెలుసు మనకు,
ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన టార్గెట్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క సమ్ అనేది, సో ఇస్ ఇట్ నోన్ ఆర్ అన్నోన్, ఇన్ఫినిట్ వస్తుందా లేదా ఫైనైట్ అయినా వస్తుందా? సో ఈ సిరీస్ లో అంతా మన టార్గెట్ అంతా కూడా ఈ సిరీస్ లో, ఓకేనా? సో దిస్ సమ్ ఇస్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, ఓకేనా? ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఓకేనా, ప్రతిసారి సమ్ అని కనుక్కోకుండా, ప్రతిసారి దానికి సమ్ చేయకుండా, ఓకేనా, సో వీ కెన్ వెరిఫై దట్ ద సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జ్ ఆర్ నాట్. కన్వర్జ్ అంటే there may be able to find the sum, okay. Diverges ante we are unable to find the diverges ante we are unable to find the sum of this infinite terms, okay, the sum of this infinite terms, okay na. Infinite ante we are unable to find the sum, okay na. Ante ipudu sum of this one is what diverges, okay na. So for what kind of terms, ikkada my an is n, I will take. So my an is ikkada an plus n తీసుకున్నాను, n తీసుకున్నాను. an equal to n అవడం ద్వారా ఏమైంది, ఓకేనా, the series is diverges. Means that the sum is we are unable to find, right? The sum is we are unable to find, okay na. The sum is we are unable to find, okay na, if an equal to n. So now we are going to verify for what kind of that an that the sum is able to find, or the series is converge, okay na. For what kind of such n, okay na, such for what kind of such an the series is going to be able to find or converge, okay. That is our main aim. This will be particularly used in our EC department, like communication systems, signals and systems. So మీరు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసి ఉంటారు, చెప్పారా? ఎస్ఆర్ఆర్ ఏమన్నా చెప్పారా? సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో ఫోరియర్ సిరీస్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసి ఉంటాము. సో whenever ఫోరియర్ సిరీస్ ఇలా వచ్చినప్పుడు మీరు సాల్వ్ చేసి ఉంటారు, ఓకేనా. సో ఒక్కోసారి ల్యాప్లాస్ యూస్ చేస్తారు, ఓకేనా. సో మీకు మామూలుగా many subjects it will come by using of sum. Fourier series, okay, signals and system లో కావచ్చు, కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ లో మెయిన్లీ వస్తాయి. మొబైల్ నెట్వర్క్స్ అని, వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీటిలో మెయిన్లీ వస్తాయి. మనకు వైర్లెస్ నెట్వర్క్ అంటే తెలుసు కదా. సో వైర్లెస్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఒక టవర్ ఉంది. సో టవర్ ని, ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ గోస్ okay, so that waves in infinite ways, maybe that may be in finite distance, but in infinite length, we are assuming that infinite length. So we'll able to find, or we are going to study, that will be nothing but this series. If that series is converged, then means that you are able to find the sum. Okay, if it is diverges, so that means that we are unable to find this sum, okay na. So మీ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్ లో అంతా కూడా ఇదే వస్తున్నాం. ఈసీలో మీరు ఫోరియర్ సిరీస్ అనే ఫోరియర్ సిరీస్ కానీ అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ వస్తే మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోతుంది, ఓకేనా. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈసీ మెయిన్లీ, ఓకేనా. సో ఎలా కన్వర్జ్ అవుతుంది, ఎలా డైవర్జ్ అవుతుంది అనే దాన్ని మనం చూద్దాం, ఓకేనా. Now we go for so different kind of series, different kinds of is there, okay. The first one is sequence of partial terms, sequence of partial sums. So we'll verify using of many methods.
సో దీని కన్వర్జ్ అవుతుందా డైవర్జ్ అవుతుందా చెక్ చేయడానికి మెనీ మెథడ్స్ ఉన్నాయని. సో దాంట్లో ఫస్ట్ మెథడ్ రాసుకోండి, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ సమ్స్. Sequence of partial sums. Sequence of partial sums. Okay. So means that suppose we are going to find we are going to find sum of first n terms of the sequence. First n terms of the sequence. The sequence of partial sums. As Sn equal to sum of I equal to 1 to n. First nth term వరకు కనుక్కుంటానమ్మా, nth term వరకు కనుక్కుంటాను. ఓకేనా, nth term వరకు ai. ఓకేనా, now ఓకేనా. Now I'm going to take limit of this Sn. Then limit of this Sn is finite, then it will be converged. Then sum of I equal to 1 to infinity ai is converged. Okay, if it is infinite, then the sum of I equal to 1 to infinity ai is diverges. అర్థమవుతుందా? సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ని కనుక్కుంటాను, ఓకేనా. సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ని కనుక్కోవడం వల్ల ఓకే దానికి ఇన్ఫినిటీ లిమిటింగ్ కేస్ అప్లై చేస్తాను. లిమిటింగ్ కేస్ అప్లై చేస్తాను. ఇఫ్ దట్ లిమిట్ ఈస్ ఫైనైట్ దెన్ ద సమ్ ఈస్ ఆల్సో కన్వర్జ్. If it is infinite then the sum is also diverges. That is my first easiest process. We'll verify of this. Okay. Yeah. So example, write down example. Sum of I equal to 1 to infinity or n equal to 1 to infinity 1 by 2 power n. 1 by 2 power n. Okay. So what is a1 here? Anyone? What is a1? What is a2? an is what? What is a2? 1 by 4, sir. 1 by 4, sir. What is 1 by a3? 4, sir. And so on. Okay na? So I'm going to find Sn, sum of I equal to 1 to n ai. Sum of n terms ante 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus and so on. 1 by 2 power n. So here a is 1 by 2, r is also 1 by 2. This is nothing but geometric progression, right? Geometric series. Geometric lo unda leda idi? Mod r is less than 1. Mod r is less than 1, then Sn is a into 1 minus r power n by 1 minus r power n by 1 minus r. A into 1 minus r power n by 1 minus r. Okay na? So that will be written as 1 by 2 into 1 minus 1 by 2 whole power n by 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 is nothing but 1 by 2. Nothing but 1 minus 1 by 2 power n. So my Sn is 1 minus 1 by 2 power n. What is the limiting case of this? Entama limit value? Anyone? 0. What is the limit? 0, sir. 1 minus 1 by 2 power n amma? 1, sir. 1, Yeah, sir. 1. It is finite, right? It is finite. Avuna kada? It is finite, right? Therefore what?
So summation I equal to 1 to infinity, okay, 1 by 2 power n, n equal to, is converges. అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే you can able to find this sum. ఓకేనా? You can able to find this sum. ఒక్కొక్కసారి మనం సమ్ కనుక్కోలేకపోవచ్చు, మేబీ కంప్యూటర్స్ విల్ ఫైండ్. దీనికైతే కనుక్కోవచ్చు, ద సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ ఇన్ ద జామెట్రిక్ సిరీస్ ఇస్ a by 1 minus r. అవునా? దీనికైతే కనుక్కోవచ్చు, a by 1 minus r is what? 1. The sum is 1. Right? అవునా కదా? అర్థమవుతుందా? సో కొన్నిటికి మనం సమ్ కనుక్కోవచ్చమ్మా, కొన్నిటికి మనం కనుక్కోలేకపోవచ్చు. ఓకేనా? మేబీ కంప్యూటర్స్ విల్ ఫైండ్, బట్ కంప్యూటర్స్ రాకముందు ఏం చేశారంటే సో దే ఆర్ వెరిఫైయింగ్ దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఈస్ నాట్. దట్ ఈస్ మై టార్గెట్. నౌ వి గో ఫర్, రాసుకున్నారా? Which is converge or diverge? Anyone? It is converge or diverge? Diverges, sir. Yeah. So ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం. లేదంటే మీరు Sn కనుక్కుంటే సమ్ ఆఫ్ n equal to 1, I equal to 1 to n ai. So that will be 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n. This will be n into n plus 1 by 2. Limit n tends to infinity an, sorry, Sn కదా. Limit n tends to infinity Sn is infinity. Diverges means that the sum we are unable to find. This one. Diverges, sir. Diverges. Same process you can go. This one. Diverges, sir. This one. Diverges, sir. How can you tell? The sequence is diverges, sir. Sequence diverges కాబట్టి series కూడా diverges అంటావా? That's not always true. So my Sn is, ఇక్కడ దీనికి Sn కనుక్కున్నాను అనుకో, రాశాను. Sn కనుక్కున్నాను అనుకో, n plus 1 కదా, 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1. ఇదేమవుతుంది? 1 if n is even కదా, odd కదా. Odd terms ఉంది అనుకో, 1 term, 3 terms, 5 terms. 1 term ఉంటే 1, 3 terms ఉంటే ఇది క్యాన్సిల్ పోతే 1, 5 terms ఉంటే 1 వస్తుంది. ఈవెన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఈవెన్, దిస్ ఇస్ ఈవెన్. ఓకే, సో దీన్ని ఆసిలేటింగ్ సిరీస్ అంటారమ్మా. దిస్ కాల్డ్ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్, రైట్? దిస్ కాల్డ్ ఆసిలేటింగ్ సీక్వెన్స్, అవునా? సో Sn is oscillates. Sum of an is also oscillates. Sn is oscillates, then sum of an is also oscillates. It is oscillating series. Okay, oscillating series. Yeah, that will discuss later, don't worry. So just అంటే ఏమో తెలియడానికి చెప్తాను. ఓకేనా? That this is oscillating series, which is oscillating. Now can you find this?
Can you find this? Anyone, can you find this? చూడండి నేను చేస్తాను చూడండి మీరు రాసుకుందరు. So what is my an here? What is my an? What is my a1? What is my a2? What is my a3? So what is my sn? So what it is? What it is? అవునా అవునా? So 1 by n into n plus 1 అమ్మా ఇక్కడ రాస్తాను. 1 by n into n plus 1 అమ్మా. దీన్ని 1 by n minus 1 by n plus 1 అని రాయొచ్చు. కావాలంటే మీరు ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఎల్సిఎం తీస్తే ఏమవుతుంది? n into n plus 1 is n plus 1 minus n. 1 by n into n plus 1 is 1 by n minus 1 by n plus 1. ఓకేనా? ఓకేనా? సో దీన్ని అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? 1 by 1 minus 1 by 2. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? 1 by 2 minus 1 by 3. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? 1 by 3 minus 1 by 4. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? 1 by n minus 1 by n. This is minus 1 by 2 plus 1 by 2, minus 1 by 3 plus 1 by 2, minus 1 by 4 plus 1 by 4, minus 1 by n plus 1 by n. So what is finally I have? So ఇలా adjacent terms cancel అయితే దీన్ని ఏమంటారంటే టెలిస్కోపిక్ సిరీస్ అంటారమ్మా. ఇక్కడ రాసి పెట్టుకోండి. The telescopic series is converges if the sum is finite. Sum is every, okay now the sum is, this is telescopic series and which is converges. ఎందుకని? So this is my Sn, అవునా? So limit n tends to infinity Sn ఏమవుతుంది? Equals to 1. Limit, Sir. yeah. 1, sir. 1 is finite, right? So whenever Sn is finite, the limiting case of Sn is finite, then which is converges. So summation n equal to 1 to infinity 1 by n into n plus 1 is converges. Any doubts, please? Any doubts? This is very important. Telescopic series is very important. Telescopic series is very important. Okay now? Any doubts, please? So alage oscillating sequence lo oscillating. If the sum is okay taken by more than one value, if the sum is taken by more than one value, okay, as finitely, that is called oscillating finitely. Oscillating finitely. If the sum is taken infinitely, that is called oscillating infinitely. The sum is taken by infinite, okay, if sum is taken by more than one in infinite ways, or infinitely, that is called oscillating infinitely. So oscillating మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. సో -1 +1 0 2 ఇలా వస్తూ ఉంటే దాన్ని ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ అంటాం. అలా కాకుండా -∞ +∞ వస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫినిట్లీ అంటాం. ఆసిలేటింగ్ ఇన్ఫినిట్లీ.
So oscillating are two kinds. Oscillating series are two kinds. Next. Next amma raskunara. Next geometric series. Geometric series. So suppose the series is in the form of summation n equal to 1 to infinity, summation n equal to 1 to infinity, okay, r power n minus 1, or summation n equal to 1 to infinity a r power n minus 1, or summation n equal to 0 to infinity a r power n. This is 0, this is 1, okay na? A r power n, okay na? Is called geometric series. It's called geometric series, okay? And which is converges for mod r is less than 1. Diverges for r greater than or equal to 1. R greater than or equal to 1, okay? Next, oscillates finitely if r equal to minus 1. Oscillates infinitely or less than minus 1. Oscillates infinitely r is less than minus 1, okay na? Yes, please. ఒక్క నిమిషము ప్రాబ్లమ్స్ రాద్దాం.
Okay, tomorrow we'll discuss problems on this geometry. It's next class, not tomorrow. We'll stop here. Any doubts, please, you can ask. Any doubts?